Bom, vamos voltando aqui ao evento com tranquilidade. We are coming back to the webinar. We are waiting the translation system to come back in a few minutes. They deserve some minutes more, and we will try to use the free languages here. Vamos volver en algunos minutos. El sistema de interpretación, de traducción, si merece unos minutitos a más. Entonces vamos volviendo con nuestro evento. En la primera parte tuvimos la programación con éxito, y ahora vamos para la segunda parte, que es la parte de sugerencias de ustedes. En la primera parte de sugerencias, Oliver Hillel, del secretariado del convenio, se va a recibir sugerencias de ustedes para los temas, los 5 temas presentados por Patricia y por Oliver en el inicio. We will have this second part, Oliver Hillel moderating the session to receive suggestions from you, the audience, to the 5 themes presented by himself and by Patricia. Então, nesse momento, agora vamos ter a participação de Oliver, do secretariado, apresentando nessa segunda parte essa contribuição de vocês, uma sessão para receber as contribuições de vocês em relação aos 5 temas que foram apresentados por ele mesmo e por Patrícia. E daqui a 2 minutos a gente volta com o sistema de tradução. Já voltou, Paul. Já voltou? Então, isso. Bem-vindos, merecido descanso da tradução, parabéns, valorosa tradução. E então vamos passar agora para a segunda parte com as contribuições para os 5 temas, moderado por Oliver, e depois a contribuição para o programa do WBio 22, moderado por Ingrid. E que vai ser apresentado, então, por Luciana. Então, Oliver, por favor, obrigado. Thank you. Thank you, Paul. My role is now over the next, basically what we still need to do in this webinar is to have your agreement on the themes and then your agreement on the program of the event. I want to remind everyone, this is a process. This is not a one-time event. This is not just about this webinar. This is not just about the World Bio 2022 event in June. This is about a process. So if you have contributions and you felt that you couldn't do it here, please feel free to send any one of us and the World Bio at cunhambebe.org.br email, any of your opinions, contributions, or additional suggestions. So this is not the end of it. But at this moment, my role is to ask you, what is your opinion of the 5 major themes? Are you comfortable with them? Do you agree with them? Do you agree that those themes package your own cooperation and technical exchanges, expectations? Do you agree that this actually is that these are the main avenues for actual on-the-ground cooperation between subnational and local governments? So again, those 5 themes to bring to mind are the idea of communication, education, public awareness, and the whole issue of how we're messaging. That's one.
Second is action on cities with an emphasis on, production, consumption, and all the things, including infrastructure that come from the very engine of urban development. Number three is subnational and territorial and land and seascape action for the green and blue economy. So that's about business. It's about making business leaders for climate, for biodiversity, make more money than those who are not leading. So we need to actually support the green and blue economic development. The fourth is then the connectivity of protected areas, the genetic and species banks. So we're talking about all manners of protecting land in cooperation and at the subnational local level. And the last one is the science. What is the science we need to implement the global framework and to monitor the activities of World Bio 2022? So this is the moment. What do you think? You can put your views in the chat, or you can raise your hand, but please be very succinct and to the point. And if you have no comments, and if you think that your priorities are represented, we will take it as your agreement. The floor is open. I'm trying to look at panel, and I see no raised hand, and I see no question on the chat. So you are running the very serious risk of us believing that we did an actual very good job in framing those issues, and I see Ingrid smiling. So if so, I don't have a hammer here to emulate the COP, but I will approve the 5 themes unless I receive any more comments from you. They are hereby. One last round. Bruno, you have your hands up. Please, Bruno, come in. Thank you, Oliver. Can you hear me? Yes, we can. Loud and clear. Go ahead. Okay, perfect. I would like just to congratulate everyone for this event and for organizing the WBU 22, and say on behalf of the Satoyama initiative that we are happy to participate, and we would like to expand the discussion, as you and others mentioned before, about the importance of the urban and the rural interlinkages and for food securities. And we know that cities, they demand food production and the integration of production landscapes with the urban environment at the local level is a very important topic. And we would like to contribute to this discussion. And we are open to discuss further how the program can be put together in a way that we can bring these elements related to integration of different sectors in the landscape and application of landscape approaches by cities and subnational governments. Thank you, Oliver. Thank you so much, Bruno. I take this as more than just an agreement, because not only is the United Nations University a natural partner for us, but the Satoyama Initiative, which has backed the investment of the Japan Biodiversity Fund in the past, will do so in the future. And I'm glad to share that Satoyama, being a sustainable use of landscape and seascape approach based on traditional knowledge, it is an extremely welcome addition to the World Bio 2022 team. So we appreciate that, and we will in fact ask you to continue to contribute and to help us reach those goals. I also want to sign up here to just signal that Singapore, as a party to the CBD, has just, through our friend Wendy,
provided an endorsement to those 5 themes on the chat. So this is very positive, and we already have a very good contribution. Didier is signing up to the nature positive cities to put nature-based and nature positive expressions there. It's a very useful concept. It's being established. I want to say that nature-based solutions have been defined, the terminology has been adopted, and the UN Environmental Assembly not a long time ago. So definitely, Didier, thank you. That's a very good and welcome addition. Ingrid, you have your hand up. I just noticed, thanks, Oliver, there's another comment around OECMs as well. Somebody put that in the chat box too. That's extremely appropriate. I think other area-based conservation measures are an essential strategy for targets 1, 2, 3. They are much more comprehensive than the more limited definition of what a WCPA protected area is. So I think other area-based conservation measures include community managed land and other forms of participative land management that are most welcome. Thank you for that. I see Claudio's point. Yeah, that's what we just said. Claudio, anything additional, or anyone else, any comment? All right, I think given the timing and the problem that we have to have your input on the program of the World Bio 2022 program, I would like to say that for the time being, we thank you for your comments on the themes, and we're going to go on now to the next discussion on the program. Thank you very much for your support, and I think we've got really good themes to begin working with. Thank you, Oliver. I think this is my cue to take over. I just want to apologize if there's some background noise. I'm in another conference in Malmö, Sweden. It's the ICLEI World Congress. So please forgive any background noises. I hope it's not going to be too disruptive. So my job is to follow on from what Oliver has started and to get your inputs on the program. I believe it was shared in the chat box. I hope you've all managed to download. If not, I'm going to just quickly run through it and put it on the screen. We don't have much time, so if you'll forgive me, I'll do this quickly. You'll see that the first 3 days there are very specific things identified. For example, an opening with a fairly high level, and then some parallel discussions on the top 5 projects. Then day 2, looking at the GBF context, issues of science, communication, etc., etc. Again, some parallel room discussions. Day 3, focusing more specifically this time on the funding opportunities and potential partnerships, sponsors, etc. And then we sort of get into the meat of the program. This is just very much still a draft. The point also there is made is that we envisage a hybrid format to open it up to greater participation. And then those are the specific date indications. So you'll see that the June the 6th obviously being International Day for Biological Diversity, what the sort of themes are there and side events. And then there are various suggestions around meetings, the integration of UNESCO sites, some training examples, scientific meetings, some field trips, a working group on the bioeconomy, the green-blue economy, regions with nature and cities with nature,
Edinburgh Process Partners meetings, etc. Let me just go through a little faster. And then this is just, again, the more detailed layout of what I've already mentioned to you under day 1. Day 2, again, looking at the GBF context, and you can see here what the idea is, looking at it from the science, IPLC, local and subnational governments, women, youth, business, etc., even including the Rio Conventions. And then day 3, focusing, as I said just now, more specifically on the funding and the partnerships, and identifying some specific potential funding and potential partnerships here. They've all mentioned there on the actual program. And I think that's basically takes it to the end of that. So I'm going to stop sharing screen so that I have a connection with everybody at the in the webinar, and so I can see who's raising hands, who's wanting to make input, if there are any comments. Okay, let's see, here is a comment. Oh, okay, I think, Oliver, you're just responding to the previous point about nature-based solutions. Not picking up any further comments. There was another comment from Jasara. Jasara, I assume that was probably a comment in relation to the themes, and I'm hoping that you're also happy with the framework or the outline for the program. But let's hear from everybody around the table to get your inputs. This is your opportunity. We really would like to hear what you've got to say. If you feel there are gaps, or if you feel we're not focusing on a particular aspect, or so it's open to you. Hello, Ingrid. Yes, Thomas. Hello. Great. Yes. Go for it. This has been an extraordinary and wonderful webinar. I wish I could have been in it all the way through. I've had some conflicts, so I've had to come in and out. But I wanted to bring to the table the work that CBD Secretariat, collaborating with UN Habitat and other partners, have been doing on urban-rural linkages, which was mentioned earlier by Oliver in the beginning. And I don't know if you've come back to this, but there are some important articulations, one of that which is for the UNCCD, which is happening right now on a working paper on urban-rural linkages and ecosystem restoration, looking at the urban-rural interface and the importance of working across cities and territories or regions on the agenda that many other communities of practice are already working on, but not necessarily using all the same language. So the convergence there has evolved into a more recent focus on market systems mapping, and the combination of the pull from consumer choice and the push out towards practices at the landscape level. From that pull, the push and pull from rural to urban, this is something that we can get very specific about in the course of the Sao Paulo meeting and on the road to Kunming, I think. So I just wanted to put that out there and hope that we'll have more opportunities. And in fact, there's one coming up in the World Urban Forum where CBD's approach to all these issues has been accepted as a side event, I think, in the one UN tent, if I'm not mistaken. Oliver can bring that to attention later, perhaps. Indeed, yeah. But That's right. let me stop there. Thank you so much for this. Thanks, Thomas. That's great. That's a very important input. And please, as Oliver said earlier, if you want to make written submissions, even if it's just quick bullet points, it doesn't have to be a whole long paragraphs. That'll be very useful. I think it's a very valid and important aspect that you've raised. And in fact,
besides the urban-rural linkages, which are particularly important within the landscape regional context, you also touched on the language issue. Just to say that I attended the research symposium yesterday here in Malmö, the language issue, because there are obviously a lot of scientists with the practitioners, governors, and mayors, etc. The language issue came out there, and I know also that in the Rise Africa event, which is next week, there's going to be a specific session just on language and around nature-based solutions, ecosystem-based adaptation. So those are both very important things. Thanks for that. Then Didier, can we add something in the program about how to avoid harmful investments or infrastructures for biodiversity in subnational and local governments in various sectors, linked with the coherence of public and policies? Yes, I think that's also a very useful point to make, and it certainly can go in under one of the sessions that we've envisaged. And then I think there's another one. Let me just see. From Claudia, although there are side events on protected and conserved areas, not much attention to the system. The system's integrating protected areas and OECMs as demanded by the Aichi biodiversity targets. I suggest a side event on systems. Claudia, that's great. I hope you're going to organize the side event. And I like the fact that you referred to the work that ICLEI and GIZ have been doing around specifically local protected areas, so that would be awesome. We have somebody taking up, Bruno taking up, Thomas, your point about you would like to join effort on the urban-rural linkages and ecosystem restoration, so that's really great. This is fantastic teamwork, folks. This is really great. Anything else? Ingrid. Yeah, sure. Come in. I just wanted to, first of all, note Thomas's intervention. I want to highlight the work on urban-rural linkages ever since the famous Quito New Urban Agenda. It's been a great way to connect United Nations Environment Program with UN Habitat, with FAO, with the World Food Program, and others. So it's a wonderful direction. And Thomas and team, I'd like to highlight, I don't know if anyone from the EU EF project is still with us, but the point is, I've been talking to them and they've identified the so-called Rio Conventions Pavilion as a very actionable element for us to cooperate, because it brings together the climate, the land, and the biodiversity conventions and their secretariats. So by working on the urban-rural linkages in the Rio Conventions with the EU project, I think we can make tremendous inroads, Elizabeth. I don't know if you have any comments, but it's a very elegant way for subnational and local governments in cooperation with their national governments, the parties, to demonstrate the kind of whole of government integrated approaches that we're talking about. And finally, I just want to say in relation to Didier's point, here's the point. No national government can implement incentives, whether they are harmful or whether they're positive, without the support of subnational and local governments. They need the execution support from subnational and local governments. So in the execution of incentive budgets, subnational governments play a tremendous role. So definitely, Didier, under the item 3, let us talk not only about private finance, but also about public finance, because the market is built by a combination of public and private finance. So we definitely will follow your lead. Thank you. Great. I see we have a hand up from Luciano from Asia. Am I right? I'm not sure if that's an old hand. A legacy hand. Sim, isso. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigada, Ingrid. Eu só queria acrescentar que no primeiro dia do evento, nós vamos ter a apresentação da plataforma de governança. E a ideia é que um dos resultados do evento seja a criação dessa plataforma de governança
para Bio 2022 e assim por diante, que será discutida na COP. Era essa a minha contribuição. Thank you so much. Thanks. Anything else? In fact, something that I can maybe just throw into the pot here, Italy is part of a coalition called the Clean Action Coalition, together with BirdLife International, WWF, and several others. And I've been speaking to them about this initiative, and they really are very interested also in bringing in the energy angle. The Clean Action Coalition is specifically focused at looking at renewable energy interventions, programs, projects, and investment that is biodiversity sensitive and biodiversity positive, from the whole thing around birds, migratory birds, insects, bats, etc. So, and that's, just in terms of the wind energy, that's but one example. So there was unfortunately, the people were not able to attend from that coalition today, but there was a great interest in wanting to bring that into the pot as well. And then I think likewise, similar interest has been expressed to me around the whole thing about coastal cities and the sorts of source to sea and the catchment. And it comes back to the point that Thomas was making earlier about urban-rural linkages, but obviously within the coastal and the catchment perspective as well. So there are some interesting further suggestions there. I see Elizabeth has responded around the Rio experts team. That's great. Thank you, Elizabeth. Then I'm afraid I have a response. Oliver, will you please translate that from Lacio Suja? Thank you. Yes, of course. Laercio is making a very good point, which is that we need political leadership. And I replied to him that one of the tasks we have in World Bio 22 as a process is to help able and visionary politicians everywhere at all levels because most of the politicians I know spend most of their time in office solving problems. It's just a lot of stuff coming to them, so they never have time to develop a vision. So what we're trying to do is help them, even though they're busy, to develop a vision, because that vision will allow them to unlock resources and create partnerships that will then reduce the amount of emergencies and problems. But it is this first activation energy that we have to help them with. So it's a very good comment. Thank you, Lars. Yeah, just on that, I have seen Florence's hand, but on that, at the World Congress this morning, in a session that I moderated where the Governor Dosal of Yucatan State was participating in, he talked about the whole changing the minds at the political level and the issue of continuity and how you get continuity in, because politicians have a very short sort of lifespan. So I think that there's some really great things there, and I know that I've spoken to him about this initiative. So from that side, also there's a lot of support for this initiative. Let's hand over to Florence. Yes, thank you very much, Ingrid. But it was music to my ear to hear Oliver talking of urban-rural linkages. We have been working with UN Habitat on urban-rural linkages for integrated territorial development. I'm going to put the reference in the chat box, but when we're talking of coalition, there has been, in the follow-up of the UN Food System Summit, there is a CPLP's Lusophone country led coalition, so Brazil, I guess, is part of it, looking at territorial governance for food systems. And I think that this territorial development entry point is so important if we're going to move towards Agenda 2030 and bring the SDGs together. So I have posted earlier in the chat box
an issue paper we had drafted on territorial food system, we are painfully aware that it has to be strengthened from the biodiversity side, but I think that Oliver did contribute to that. And we believe that sustainable territorial development is the way to go, where we can all start pushing in the right direction. Thank you, Ingrid. Muted myself. Okay, sorry for the background noise. There's a comment from Didier. I just want to read that. And you're talking about the challenge of urban sprawl, where there is no means to manage in very poor cities or states, how to be involved, how to involve urban dwellers themselves, find some other solutions. Didier, that's something that we at ICLEI Africa specifically are doing a lot of work in. We talk about informality, and there are lots of solutions. But I think I totally agree with you. It's an important one to include here. And we've got some really amazing examples that we can share with people. I have from Brazil, Oliver, we need your translation magic here, please. This is from Andrea Rida Vieira. Can you see the comment? Yes, Ingrid, and it refers to the same situation that Laerte was bringing up, specifically in the north shore of Sao Paulo. And it talks about the need for public management expertise and networks. And so it actually offers and invites this very platform to be the multi-stakeholder platform that we need to achieve this kind of collaboration. Okay, thanks. Thanks, Alice. Thanks. Thanks. And then I see Francis, I think it was Francis who added something about territorial food systems governance. I think, yes, that's also a very important one. We'll definitely capture that too. Is there anything else? There's a new message that's just come in. Tout le plaisir, right. Anything else? There's a comment from, who's this comment from? Okay, Oliver, you just commenting on Didier's point about community and social-led solutions. Something that I can put in the pot there to take it a step further in terms of social and community-led solutions is also to look at it through the lens of human rights-based approaches, which I think is also very important and becoming increasingly important, particularly from certainly a global south perspective when it looks at the whole issues of our inequalities, injustices, etc. And there's some amazing work that is happening in certain parts of the world. So we could add that in as well. Yes, there you see, Claudia talks about equity. Great. Anything else? Anything else? I almost feel like somebody that's, there's a new message coming in. Oh, there's just a link, a valuable link from Florence on the Food Systems Community Coalitions. And then Elizabeth has added a roadmap for mobilization in the closing session. Very good one, linking to Rio +30, Stockholm +50. Stockholm +50 might be a little bit, in terms of the timing, might not be particularly great, but certainly the city's COP at the summit. Anything else? I just want to repeat the invitation from Oliver that this is a process, this is not the last opportunity. And certainly if you do think of something, I know often the bright ideas come as soon as the gavel has been hit or the webinar closes. So please, you are welcome. We did share the email address. You're also welcome to contact Oliver, myself, the ASEA team, or
Paul Dale. I'm just trying to keep an eye open for hands or for comments. Yes, that's right. The reminder from Oliver to please come ready to discuss the governance issue and its resource mobilization strategy. And we need a lot of great ideas and lots of solutions. Am I reading the room? It looks like people are, I've not made any further inputs. Okay, there's one more comment. Let's see what this is. Okay. Okay, I'm very mindful of our time, and I know that we have to, there is still the closing of the whole webinar. So I don't want to say going, gone, but I think just to say again, thank you so much. These have been some very rich and diverse and very valuable inputs, all of them. I hope that the team has captured them all. Again, if you've got anything else, please mail it, put it in writing. And I just want to say thank you to everybody. I think that it's been really enriching the discussion, and it will certainly help define and build a program that leads to the right sort of solutions and things that we're looking for. So with this, I'm going to hand back to, and I just want to see who's the next person in the program after myself. I think, Oliver, I hand back to you, if I'm correct. But I also need to just make, there's the link, everybody. There's the link. Please send your suggestions to the link in the yes, that's a good one, Oliver, that we'll take these things into the Nairobi discussions. I'm going to hand back to Oliver, and I'm going to have to unfortunately excuse myself because I need to go to my next commitment here in Malmo, and to say I'm looking forward to seeing everybody very much at the World Bio 2022 event, and just to thank the ASIA team and Paul, Oliver, everybody else here for organizing this. This is such an exciting initiative, and I'm doing a lot of hard sell here at the ICLEI World Congress, where we've got so many mayors and governors, and people are really, really interested. And I was going to say, Ingrid, what a wonderful contribution and serendipity that you are at the World Congress of the best network of cities in the world. So, just carry that message, and thank you a million times for taking the time to connect from Malmo, Sweden, so thanks a lot. Okay. Thanks, everybody. Bye-bye. Bye. So I think overall, Patricia and others, colleagues, I think we are coming to the end of our discussion. I think we're coming to the moment where we are thinking of what we have achieved during this work, and also we're preparing for the closing. So in this sense, I think just summarizing what we just heard, we did collect lots of very rich ideas, as Ingrid was also noting, both on the themes that we are proposing, and we will issue edited version of those themes considering the comments that you provided to us. And also thanking Ingrid for that. I think we just heard excellent comments on how the World Bio 2022 event in Sao Paulo will happen in June. I am overjoyed to confirm that I'm going to represent the Secretariat at this meeting in Sao Paulo. It's been a long time, and I'm going to be happy to go back to my hometown. But I also want to say, do your best to be there, because even though we will have a perfectly hybrid event in Sao Paulo, even though we will offer the perfect alternative for your high-end or people who cannot be there to be present, it is project development, it is implementation development, it is raising funds, it's talking to the important people, and this you can only be if you're there. So if you
see the need, if you see the opportunity, please let us know that you want to go to São Paulo. Clearly, from the 5th of June, there will be celebrations in São Paulo already, and I'm sure that my colleagues from the state will remind people of that. But we really look forward to seeing you there if you possibly can, because that's going to be the launching event for an implementation platform where, as I say, I think we're the subnational and local governments are going to help national governments to show the way in a creative and innovative way. So thank you for that. I don't know if anyone else has any other kind of closing remarks, but I'm kind of preparing for the closing words. Patricia, Paul, how do you see that? Oi, Oliver, obrigado. Estamos aqui já nos preparando para a sessão de encerramento. Agradecer imensamente tua moderação, a moderação de Ingrid Kretzi, pelo ICLEI também, agradecendo muito. Agradecendo agora a presença também de Carlos Hollenberg, chefe da divisão do Ministério de Relações Exteriores e nosso National Focal Point, nosso ponto focal nacional dentro do convênio, ou seja, parceiro aí de Oliver, né? Para essa presença. Dentro dessa sessão, nós estamos agora no tempo preciso. Eu gostaria só de perguntar se Elizabeth, representando o projeto, gostaria de complementar alguma coisa do ponto de vista, em termos de resumo desse webinar, e já abrindo os momentos aqui para o WBio. Então, Elizabeth ou Didier, vocês gostariam de complementar alguma coisa, por favor? Obrigada, Paulo. Pois eu queria dizer que eu não posso ver a hora de estar lá e de chegar a amplificar essa mobilização dos atores locais e nacionais, de ver os projetos concretos se definirem melhor e ajudar a identificar e refletir sobre esses modos de concretar o Marco Global de Biodiversidade pós-2020 em ações concretas, transformativas, e que pois estarei lá com vocês e ficamos à disposição. Obrigada. Então, Elizabeth, nós é que agradecemos imensamente o apoio constante, como disse na abertura o subsecretário Trani, aqui de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a parceria constante de vocês, desse projeto tão importante para todo mundo, literalmente todo mundo, né? Então, agradecemos aí a presença de vocês e essa caminhada agora para o WBio 2022. Então, agora eu vou passar para a sessão final aqui, de encerramento, que vai ser moderada pela Patrícia. Por favor, Patrícia. E, por favor, só antes que Patrícia assuma, para que ela não tenha essa obrigação chata e burocrática, de vocês todos, tá no chat, preencherem o formulário de avaliação do evento, é muito importante para a gente, para que a gente possa melhorar, inclusive, os pontos para o próprio WBio, que vai ser mais complexo do que esse webinar, né? Tem uma outra estrutura, mas isso vai nos ajudar sobremaneira. Então, Patrícia, por favor, de novo agradecendo todo o suporte que vocês estão dando nessa moderação desse trabalho todo. Muito bem, estamos chegando ao final do webinar, excelentes contribuições de todos, né? Aproveito novamente para agradecer os participantes, os expositores, os moderadores e a equipe toda envolvida, né? Sem esquecer dos parceiros, organizadores, pela excelente oportunidade de discutirmos aqui o evento WBio 2022. Eu vou solicitar que algumas pessoas façam, e algumas instituições façam suas considerações finais, e a primeira pessoa que eu vou passar a palavra é o Carlos Hollenberg, chefe de divisão de biodiversidade do Ministério de Relações Exteriores. Muito obrigada. Oi, vocês me escutam?
Sim, perfeitamente, Carlos. Dá para que bom. sim. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu quero parabenizar os organizadores aí por esse evento, desejar os melhores êxitos nesse processo de organização do evento WBU 2022. Contem sempre aqui com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. Eu sempre digo aqui como diplomata, eu represento melhor o Brasil. Quanto mais Brasil eu conheço, quanto mais Brasil eu ouço. Então, é sempre essa oportunidade de ouvir vocês, principalmente aqui do Brasil, mas também as opiniões dos colegas que conhecem o Brasil, atuam de fora, são sempre muito importantes aqui para o nosso trabalho. Toda oportunidade que eu tenho de estar com vocês, eu quero estar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Felicitar por essa iniciativa, porque como alguém que formou em relações internacionais, já há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, a universidade já ouvia falar, né, que o mundo não é mais westphaliano, não é mais um mundo de estados soberanos, não dá mais somente para contar com que os representantes da Parte vão se reunir, tomar decisões, e as coisas vão simplesmente acontecer. Hoje em dia nós precisamos da participação de todos, e aí os atores subnacionais têm um papel fundamental, juntamente com a sociedade civil, de nós atuarmos juntos para reverter esse um dos grandes crises planetárias, que é a perda da biodiversidade. Então, contem conosco aqui, vamos manter o diálogo aí junto na Nairobi, nesse caminho até Kunming, para nós adotarmos um marco global que seja o mais ambicioso, o mais realista e efetivo possível, com a cooperação de todos, não só as partes da CDB, mas também as entidades subnacionais, sociedade civil, que tem um papel fundamental. Muito obrigado, Patrícia. Carlos, a gente que agradece, viu, pelas suas palavras, muito obrigada. Eu peço agora que, por favor, o Antônio Luiz Lima de Queiroz, presidente executivo da presidência da CETESB, inicie as suas considerações finais, por favor. Garantir a conservação da biodiversidade, no ponto de vista da agência ambiental, depende da existência de uma legislação adequada, da implementação possível dessa legislação e da capacitação dos órgãos que vão fazer essa implementação. Sem esse tripé, não há como garantir a conservação da biodiversidade. O que vale destacar é que no estado de São Paulo, uma boa parte dessas questões foi tratada pelo governo subnacional. Então, nós temos um conjunto grande de normas, de programas, de ideias que foram estabelecidas aqui em São Paulo. E isso é fundamental. O governo subnacional tem uma visão mais próxima da biodiversidade dentro do seu espaço, tem uma capacidade maior para aprimorar uma disposição genérica de conservação, e isso eu entendo que é fundamental. Tanto na parte da conservação, com a atuação da Fundação Florestal, quanto da instituição de programas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, quanto na área do licenciamento pela CETESB, isso tem ocorrido ao longo desses anos, e é o que a gente pretende. Não basta ter uma ilusão de que objetivos e propostas se implementem por si só, sem ter todo um trabalho de acompanhamento, de verificação e de possibilitação dessa implementação. Existe também uma outra questão que foi discutida aqui em alguns momentos, que é como fazer chegar essa ideia às pessoas. Isso também é fundamental. Infelizmente, até hoje, se vê a restrição ambiental como algo ruim, algo que prejudica o proprietário, o empreendedor, e isso não está correto. Desde 2000, que há a previsão da utilização das áreas de vegetação protegida nos imóveis rurais terem um uso econômico, mas a gente não tem isso acontecendo. Essa exploração sustentável do recurso natural, essa exploração sustentável econômica da reserva legal, a exploração de outras áreas protegidas, tem possibilidades dentro da legislação, mas não se implementa. Não se implementa talvez por falta de conhecimento, por falta de divulgação, mas também por falta de modelos. Então, é importante que nós tenhamos modelos a oferecer, modelos que sejam compatíveis com a preservação da biodiversidade, modelos de uma exploração sustentável, e não deixar ao cidadão que ele descubra uma maneira de
ter uma exploração sustentável e que garanta a conservação da biodiversidade. Acho que essa é uma grande tarefa que nós ainda não cumprimos e seria excelente, um bom trabalho nesse sentido. Tornar a proteção do meio ambiente, além do ganho óbvio que nós temos em preservar um meio ambiente sadio, apontar também as possibilidades de um uso econômico, respeitando a biodiversidade e garantindo essa conservação. Essa tarefa de propor modelos e a tarefa de implementação das regras que garantem a conservação da biodiversidade, entendo que é um grande objetivo a ser alcançado. Obrigada, Queiroz. Suas falas sempre são tão pertinentes, suas colocações provocadoras sempre. Obrigada pelas colocações, pelas suas considerações finais. Eu gostaria de pedir ao Rodrigo Levikovski, diretor executivo da Fundação Florestal, então, que ele faça a sua intervenção, por favor. Bom dia a todos, boa tarde, né? Primeiro, agradecer a presença do nosso secretário Trani e cumprimentar todas as autoridades na pessoa do Oliver, agradecer pelo evento organizado, né? Basicamente, acho que a gente tem que destacar a importância dos estados subnacionais na conservação da biodiversidade. E aqui eu queria trazer a experiência do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, as unidades de conservação, a imensa maioria das unidades de conservação, são instituídas pelo estado de São Paulo. Em que pese o Estado Nacional, aqui a República Federativa do Brasil, atue nacionalmente, no estado de São Paulo há uma preocupação localizada que frutificou na instituição de 119 unidades de conservação, cerca de 4 milhões de hectares protegidos por um governo subnacional. Então, acho que esse é um modelo sem prejuízo da atuação dos estados nacionais que tem que ser amplificado por todo o mundo. Aqui nós conseguimos proteger, e aí dizer que o Brasil não é só a Amazônia, né? Em que pese a importância da floresta amazônica para o mundo, o estado de São Paulo é Mata Atlântica, um dos biomas mais biodiversos protegidos pelas nossas unidades de conservação. Aposto que ao redor do mundo, outros biomas também terão melhores condições de serem protegidos com o envolvimento dos estados subnacionais. Então, acho que é importante pautar isso como uma coisa que temos que ter atenção. E acho que aí, além, né, é importante, no nosso modo de ver, a instituição de uma rede de estados subnacionais que possam comungar experiências e troca de conhecimentos para o enfrentamento de desafios comuns. Uma rede de conhecimento, mas uma rede também que consiga prospectar parceiros para enfrentar esses desafios, parceiros e financiadores. Acho que se nós atuarmos em sinergia, conseguiríamos identificar vários pontos comuns de desafios e poderíamos superar eles de forma mais tranquila. E aí, por último, né, não posso deixar de deixar registrada a nossa empolgação com a proximidade da COP e com os projetos que preparamos, né, para levar para essa COP. Nós estamos tendo uma visão bastante executiva, além da parte política e da parte de troca de conhecimento, nós queremos levar projetos para conhecimento de todos, para que nós possamos trocar experiências e para que nós possamos prospectar patrocinadores. Que algumas pautas, o lixo no mar, né, as comunidades tradicionais ou originárias, elas são comuns a vários países e tenho a certeza que nós podemos avançar juntos se estivermos mais próximos. E, por fim, queria destacar a absoluta necessidade de nós, governos subnacionais, estarmos olhando cada vez mais para os oceanos. É importante encarar a pauta dos oceanos. Eu acho que a questão de descarbonização da economia, mas também atrelada à conservação da biodiversidade marinha, e nós sabemos que várias algas são responsáveis, né, pelo sequestro do crédito de carbono, é uma pauta que nós temos que encarar, mas além do ponto de vista preservacionista, do ponto de vista de projetos de pagamentos de serviços ambientais para dar condições às comunidades tradicionais, aos pescadores, às pessoas que vivem nas áreas marítimas,
é que elas tenham condição de serem parceiros da conservação e parceiros da retenção de carbono que se avizinha com cada vez mais necessidade dentro da nossa realidade. Então, fica aqui a nossa fala, a nossa empolgação e agradecer a todos pela organização do evento. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela sua intervenção. Eu achei muito pertinente a questão de você colocar e ressaltar a importância aí das comunidades tradicionais. Eu sou sempre uma fã desse trabalho, né, sempre com as comunidades tradicionais, principalmente as que vivem dentro das unidades de conservação. Então, eu achei super bacana aí tua fala, lembrando disso também. Eu vou passar a palavra ao Ivan Draganic, que é diretor executivo do Regions 4. Ivan, você ainda está por aqui? Deixa eu ver se eu... Aparentemente não, Patrícia. Eu tenho a impressão que não também. Bom, então, ok. Vamos, então, passar a palavra para o Oliver Hillel, que faz parte do secretariado do CDB. Oliver. Eu acho que, muito brevemente, eu agora gostaria de falar em nome da minha secretária executiva, a Elizabeth Maruma Mrema. Então, em nome da secretária executiva da convenção, eu quero manifestar o nosso integral apoio e participação no processo do World Bio 2022, bem como, evidentemente, abrir todas as portas possíveis para que este grupo possa intercambiar e enriquecer o processo da adoção do quadro estratégico pós-2020 da Convenção. Então, a Elizabeth, que já foi ministra do Meio Ambiente da Tanzânia, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande da administração e da governança territorial. Então, eu sei que ela tem um agradecimento muito pessoal a todos vocês, ao Brasil, ao Estado de São Paulo e a todos os outros participantes nesse webinar, pelo trabalho que estamos fazendo. A convenção tem muito orgulho de liderar entre os acordos multilaterais esse assunto, e nós não queremos descansar. Queremos continuar a liderar e a provocar todos os outros convênios. Então, em nome da Elizabeth, agradeço muito e expresso o nosso apoio. Muito obrigado. Muito obrigada, Oliver. Eu passo a palavra agora para o nosso subsecretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Eduardo Trani, para que ele faça a finalização, então, do nosso webinar. Obrigada, pessoal. Obrigado, Patrícia. Oliver, bom te ouvir falando português de forma tão direta. Você que tem sido líder nessa ação na CDB, à frente da CDB, e conduzindo essa pauta de forma tão importante. Eu não vou tomar o tempo de vocês, obviamente nosso. Queria dizer que para nós, aqui do Estado de São Paulo, é uma enorme honra podermos estar contribuindo, inclusive com a recepção desse evento aqui em São Paulo. Faremos tudo para recepcionar o conjunto de atores, de propostas, para que a gente tenha, de fato, uma plataforma bastante robusta nessa COP15 no final do ano. Eu, agradecendo aqui a participação de todos os nossos parceiros, vocês puderam ouvir a CETESB, Agente Ambiental, Queiroz, agradeço a ele, ao Rodrigo Lekovics, a Joana, da Fundação Florestal, a Isabel, pela CFB, e os nossos colegas que participaram aqui hoje, e dizer a vocês que nós estaremos atentos a essa pauta nos dias 7 a 9 de junho. Queria fazer um convite amplo para que todos participem, saudando aqui os nossos colegas, Patrícia, que sempre estão conosco, Cleiton Lino, que estava aqui com a gente, o Cláudio Maretti, Mário Mantovani. Vocês veem que os grandes atores das nossas entidades e dos nossos parceiros da sociedade civil. Eu entendo que São Paulo
inclusive ao recepcionar essa discussão, é hoje um player fundamental do tema da biodiversidade na integração com os estados subnacionais. Hoje à tarde, nós teremos a reunião da ABEMA, e está em pauta, hoje à tarde, discutir a importância do tema da biodiversidade com todos os 27 estados brasileiros. Os secretários de Meio Ambiente fizeram um trabalho de congruência muito grande para a COP do Clima, o ano passado, em Glasgow, e isso redundou numa participação massiva de 12 governadores presencialmente e de 22 estados brasileiros. Isso fez, e eu queria aqui saudar o nosso colega da chefe de divisão da biodiversidade do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Hollenberg, que é uma pessoa de grande importância nesse debate. Pedi a ele, inclusive, que se o Ministério puder vir em junho a São Paulo participar conosco, do mesmo modo o Ministério do Meio Ambiente, é muito importante que a gente faça essa integração federativa do tema da biodiversidade. E como disse o Rodrigo, São Paulo se prepara para uma atuação bastante forte nesse campo, nas várias áreas. E aí, Oliver, imitando um pouco o que você fez na abertura, eu tenho certeza que a grande mudança dessa COP será botar foco na mensagem. Nós teremos que dar uma grande mensagem à população do planeta, da importância da biodiversidade, no mesmo grau que nós fizemos isso ano passado em relação às questões de mudanças climáticas. Eu entendo que o tema da biodiversidade e mudanças climáticas, e também dos ODS, obviamente, tem que fazer um grande apelo que a agenda internacional esteja interligada. Esse é o grande tema. Estamos falando de adaptação, não é? O plano de adaptação climática que São Paulo está construindo, como o plano de ação climática para mitigação, fazem parte hoje de um grande apelo internacional e que nós deveremos fazer nas diferentes agendas. E, portanto, a CDB terá esse papel redobrado. Eu acho que o tema do metabolismo urbano vai aparecer de forma muito forte. A maioria dos países mundiais caminhamos para uma grande urbanização e nós temos que falar para aqueles que estão nas cidades para fazer a sua parte nessa grande escalada que é proteger a nossa biodiversidade e as áreas de proteção ambiental, como nós falamos aqui, nós temos que olhar para a sociodiversidade. Nós temos que olhar, de fato, para os serviços ecossistêmicos e também para aquelas oportunidades da bioeconomia em relação à utilização desses recursos. De modo que eu termino aqui fazendo um papel em nome do nosso secretário, Fernando Chucri, o nosso novo secretário de Infraestrutura, que pediu que eu dissesse a vocês que há um apoio incondicional do Estado de São Paulo, das nossas agências, das nossas entidades, para que o evento de junho seja um marco importante e de avanço nessa agenda. Patrícia, parabéns por você estar à frente, você que é uma colega, uma amiga de tanto tempo. Eu fico feliz que as nossas entidades do terceiro setor estejam tão fortalecidas para fazer um trabalho dessa qualidade. Um abraço a todos, Oliver, em especial a você, que é um grande lutador por essa causa. É bom que você seja brasileiro também e que, por conta disso, estaremos todos juntos aí no segundo semestre. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria de fazer um último agradecimento ao Paul e ao Oliver também, porque eles têm dado todo o apoio, né, para a gente chegar aqui nesse desafio de fazer esse webinar tão bacana com vocês. Então, meus agradecimentos especiais aos dois, e eu gostaria também de dizer que essa discussão continua, né, e daqui a pouco a gente vai estar junto de novo aí no WBio 2022, que vai acontecer de 7 a 9 de junho, tá bom? É isso. Muito obrigada a todos, mais uma vez. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa também. Ou vamos encerrar. Encerramos? Muito bem, obrigada, pessoal. Não esqueçam da pesquisa de opinião, hein? Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.